Yes. Thank you. Yeah, bro. If I'm coming with any other bike, with my friend bike, what is the formalities? You can't go. You're traveling in Leh. Yeah. Going to the Valley. Okay. It has to be on one bike. One bike. Registered in your name. Yeah. You're coming with another friend. Okay. Your family friends. Okay. You can't go. So what about the local? Local, obviously, because it's registered in local. So you're Yeah. going to the border area. We can rent bike. I can go. Okay. Super. ஓகேங்க, என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஓன் பைக்கில் வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து உங்களை அலோவ் பண்ணிடுவாங்க. ரெண்டல் பைக்கில் வந்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்களாமா. பிகாஸ் நீங்கள் வந்துட்டு லோக்கல் பைக் இருக்கும் இல்லையா, அந்த பைக்கை நீங்கள் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து அவங்க அலோவ் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் அது லோக்கல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். அவங்க சொல்கிறதா நான் வந்து உங்களுக்கு கன்வே பண்ணுறேன்.